Hello everyone, welcome to my videos. My name is Ashwin Nayak. From today, in this ninth class, let us start the supplementary reading part in the second semester. That supplementary reading part, the story name is The Ranji's Wonderful Bag. The story name is The Ranji's Wonderful Bag. This story is written by the Ruskin Bond. Look at that picture. He is a Ruskin Bond. Okay, let's start the introduction of Ruskin Bond. Ruskin Bond, he is an Indian author of British descent. He was born 19th May in 1934. He lives with this adopted family in Landos, the Missouri in India. The Indian Council of the Child Education has recognized his role in the growth of children literature in India. Ruskin Bond was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for the work of Our Trees Still Grow in Dehra. His novel in English. And then he awarded the Padma Shri in 1999 and then Padma Bhushan in 2014. So this is the small introduction of the author, the Ruskin Bond. And then the Ruskin Bond, he has to give the message of this story. This lesson to gives a message that encouragement and confidence makes man successful in these lives. So this message he has to give to the Ruskin Bond in this lesson. The story or lesson name is Ranji's Wonderful Bag. In this story, the Ranjis, he was a hero of this character. The story begins with that cricket match. Okay, let's read now the lesson. Who's that? The shouted the wicket keeper holding the ball up in his gloves. How's that? The aged the fielders. Oh, how gloated the fast bowler, the glaring at the umpire. Out, said the umpire. And Suraj, the captain of the school team, was walking slowly back to the tool shed at the far end of the field. The score stood at 53 for 4 wickets. Another 60 runs had to be made for victory, and only one good batsman remained. All the rest were bowlers who could not make many runs. Yeah, the story is begins with the some boys he has to playing the cricket match. So at that time, the wicket keeper he was shouted, "Ho!" holding the ball up his gloves. At that time, the wicket keeper he was holding that ball in his hands gloves. Ho's the echoed the fielders. So echoed means that everyone fielders he has to say for this say loudly in that ho. Growled the fast bowler, the glaring at the umpire. So at that time, that umpire has to say out. And Ranji, the captain of the school team. So who was out in the match? The Ranji. So who was Ranji?
Ranji was the, sorry, Suraj was the captain in the school team. So umpire says out. Suraj, the captain of the school team, was walking slowly back to the tool sheet at the far end of the field. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೂರಜ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸೊ ಔಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೂರಜ್ ಯಾರು? ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆದ, ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೂಲ್ ಶೀಟ್. ಟೂಲ್ ಶೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೆಲ್ಲ ಕೂರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದ ಸೂರಜ್ ಹೋದ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸೂರಜ್ he was out, the score stood at 53 for 4 wickets. So at that time, so what was the score in this team? 53 runs for 4 wickets. The another 60 runs had to be made for this victory. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 60 runs. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಮೈನ್ಡ್. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ, ರನ್ನನ್ನು ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ ಬೌಲರ್ಸ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ವಾಸ್ ದ ಬೌಲರ್ಸ್ ಹೂ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಮೆನಿ ರನ್ಸ್. ದಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕುಡ್ ಮೇಕ್ more many runs. Do you understand now? Yeah. And let's go to next page. It was Ranji's turn to bat. He was youngest member of the team, the 11 but strong and bold. Ranji prepared to face the bowlers. The hard, shiny red ball came to speeding towards him. Ranji was going to leap forward and play the ball back to the bowler. But at the last moment, he changed his mind and stepped back, planning to push the ball through the ring of the fielders on his right or offside. The ball wings the air, shoot off the grass and came through the sharply to strike Ranji on his pad. The umpire raised a finger out, he said. And it was Ranji's turn to walk back to the tool sheet. The match was won by the visiting team. Never mind, said Suraj, patting Ranji on the back. Okay, let's start now. The Suraj, the captain, was out. At that time, the team score is the 53 run. So another 60 run to win of this match. The one batsman was remaining. The others was bowler. And then it was the Ranji's turn to bat. So ಈಗ ಸೂರಜ್ ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಂಜಿ. He was the hero in this character. He was the youngest member of the team, only 11 but strong and bold. ಸೊ ರಂಜಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಈ ಟೀಮ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಂಜಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 11. ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು? ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ 11. ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. Ranji prepared to face the bowler. The hard, shiny red ball came to speeding towards to him. So ಈಗ ರಂಜಿ get ready to batting in this match. To prepare to face the bowler, the red, shiny red ball. So ಎದುರುಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಬಾಲು, the shiny red ball came to speed towards to him. ಬಾಲು ಈಗ ರಂಜಿ ಕಡೆ ಬೌಲರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ರಂಜಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಟು ದ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್. ಸೊ ಈಗ ರಂಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೌಲರು ಬೋಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? The Ranjis was going to leave forward the play
ball back to that bowler, but at the last moment he changed his mind and stepped back, planning to push the ball through the ring of the fielder. So ರಂಜಿಸು one step forward ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So when the ball was speed to swing, so at that time he has to change the plan and step back and then push the ball in the right side of the fielder, right or off side of the fielder. So at that time, the ball swing the air. So swing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಬಾಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ದ ಶೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ರಂಜಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಲು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ರಂಜೀಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೌ ದಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಯಾ ದಟ್ ಬಾಲ್ ವಾಸ್ ಟಚ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಡ್. At that time, the umpire raised a finger out. And it was Ranji's turn to walk back to the toll shed. So when the umpire has to given the judgment, the Ranji was out. He turned to walk and back to the toll shed. So ಈಗ ಬಾಲು ರಂಜಿಯ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ LBW ಆಗಿ ಈಗ ರಂಜಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಥೋ ಮೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೋಲ್ ಸೀಟ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ರಂಜಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಡೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಓನ್ ಬೈ ದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಂಜೀಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹೈ ರನ್ಸ್. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಡೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಓನ್ ಬೈ ದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಅದನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಸೂರಜ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್, ದನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಂಜಿಸ್ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಫೇಲ್, ಸೋಲ್ತಾರೆ. At that moment, the captain of the team, Suraj, says to Ranjis, "Never mind," said Suraj, the patting Ranji on the back. "You will do better next time," he told Ranjis, "or you will lose your place in this side." So when Ranji he is turned back to that pavilion, so at that time the captain of the team, the Suraj, told to that Ranji, "You will do better next time or you will lose your place in the side. Next time you will not score a good score in the match. If you did not run very well, you will lose your place in this side." ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾರೇ ರನ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಸೂರಜ್, ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ರಂಜಿ. ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ದ ರಂಜಿ ವಾಕ್ಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಮ್ವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಂಜಿನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಂಜಿ ವಾಕ್ಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಮ್ವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಬೇಸರದಿಂದ ರನ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂರಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೋಲ್ ಟು ದೆಮ್, "You will lose your place in this side. In the next match you will not do the better" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ he was very upset. Who was upset? Ranji. Yeah, Ranji was very upset. He had been trying so hard and practicing so regularly. So the Ranji, he has to do the hard work in every day and then practicing so regularly. But when an important game came along, he failed to make a big score. So Ranji, he has to go for his home. In the next match, he has to get a good score. So he has to do that regularly practice.
When an important game along he failed to make a big score. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೂರಜಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ದಟ್ ರಂಜಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ he has to hard work for regularly. Yeah. And the next page, on his way home, he had to pass Mr. Kumar's sports shop. He liked to chat with the owner or look at all the things on these shelves, footballs, cricket balls, the badminton rackets, the hockey sticks, and balls of various shapes and size. Mr. Kumar had been the state player once and had scored a century in the match against Tanzania. But this was the one day when he did not feel like the stopping. He looked to the other way and was about to cross the road when Mr. Kumar voice stopped him. Hello Ranji, why are you looking so sad? Lost the games today. The Ranjis felt better as soon as he was inside the shop. Yes, we lost the match. Yeah. On this way home, so when Ranjis he has to go the home, he had passed Mr. Kumar's sports shop. He liked the chart with his owner, looked at the things on this, the shells, bats, football, and cricket bats, badminton rackets, and hockey sticks. So when Ranji he was crossed on the Kumar shop, he has to see there some the footballs, cricket ball, badminton rackets. So badminton rackets, something like badminton, and then shuttle bat, cocks, and then nets. The hockey sticks and various of this shape of balls. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರು? ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾನ್ಸ್ and had scored a century in the match against the Tanzania. So he was also the state player. He had to good score in the match against Tanzania. But this was one day when he did not feel like stopping. He looked to the other way and he was about to cross the road when the Kumar's voice stopped him. So when the Ranji he has moving on the patho mode, so at that time the Mr. Kumar he is called for the Ranji. Hello Ranji, so why are you looking so sad? So and then the Mr. Kumar he is told to the, so why are you looking so sad? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಹ್ಯಾಪ್ ಮೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ಸ್ ಟುಡೇ, ಓ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ ಮೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಂಜಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶಾಪ್. ಎಸ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಕುಮಾರ್ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ರಂಜಿ ಒಂಥರ ಮುಖ ಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಮಾರ್ ಕರೆದಾಗ ಆತನ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ವಿ ಡೂ ವಿತೌಟ್ ದ ಲೂಸರ್? ಎನಿವೇ ಹೌ ಮೆನಿ ರನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಮೇಕ್? ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ವಿ ಡೂ ವಿತೌಟ್ ದ ಲೂಸರ್? ಎನಿವೇ ಓಕೆ ಇದೇ ಏನು ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಬಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೋಪ್. ಸೊ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎನಿವೇ ಹೌ ಮೆನಿ ರನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ರಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ now a big round egg. ಸೊ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ egg, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
0 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರನ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದ ರಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಕುಮಾರ್ ಥಾಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ರಂಜಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಕುಮಾರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮ್ಯಾಚ್. ನಾನು ಕೊನೆಯ 3 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಏನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಬರೀ 0, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಮ್ ಇಫ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಸೂರಜ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮ್ಯಾಚಿಂದನೂ ನೀನು ಏನೂ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ರಂಜಿತ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ವೆಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೇನಾರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ, ಸೊ ನಾ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ರಂಜಿ ಹೇಳ್ದ. ಮೇ ಬಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್. Mr. Kumar began to looking closely a number of the old bags. So at that time, Mr. Kumar ಅವನ ಶಾಪಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳದ್ದು ಆ ಸೈಡು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಗನ್ ಟು ಲುಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ and after a few minutes he said, oh, and he picked up one of the bats and held it out of the Ranji. This is it, he said. So in this shop, Mr. Kumar, he has to see there in the sideway the number of old cricket bats is there. After a few minutes, he picked it up one bat and then said, this is it, ಇದು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. This is the luckiest of all my old bats. This is the bat I made a century with. So Mr. Kumar, he was given to the bat for Ranji. And then he has to told Mr. Kumar, this was the luckiest of all my old bat. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಸೆಂಚುರಿ ವೇಟ್. ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಂಥೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ರಂಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He held it out to the Ranji. Here, take it. I will lend it to you for the rest for the cricket season. You won't fail. You do not fail with it. ತಗೋ, ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಆಡು. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಫೇಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ. ಹಿ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ರಂಜಿಸ್ ಟುಕ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಎಟ್ with away and delight. It is really the bat you made a century with, he asked. So Ranji, he said to Mr. Kumar, really, this bat made a century with? ಹಾಗಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಟು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ ರಂಜಿ ಕುಮಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತದೆ. And then Kumar replied that it may get you 100 runs too. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂದ ನೀನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದರೆ ಆ ಲಕ್ಕಿಂದ ನೀನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಹೊಡಿತೀಯ? 100 ರನ್ಸನ್ನು ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ರಂಜಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೌ. I will continue for in my next class. Thank you for watching these videos.